Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ASY tutorial. Sekarang saya mau bikin tutorial bagaimana caranya untuk memasang selfie. Kenapa harus dipasang? Karena untuk melindungi kamera yang ada di belakang ini ya. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,